that justice should not be delayed. It is very sad that justice delayed is justice denied. All are in the working condition, but due to the pendency, it is not possible to hear each and everyone before the court. At least the district judge will have to decide that the specific particular cases. A shocking incident happened this morning at Pune Shivajinagar District and Session Court, where a 60-year-old man reportedly ended his life by jumping from the 4th floor of the court building. The man, Ramdev Jadhav from Vadki Hadapsar, left behind a suicide note mentioning a civil case he had been fighting since 1998. Nearly 27 years of waiting for justice that, according to the note, never came. The Pune Mirror is going deep root to the case that has been taken place today, and we are gonna ask the lawyers and the senior citizens about the civil litigation, why the cases are getting delayed. As the court works from 9 to 5, but still we are not having a good infrastructure. We are not having e-filing has been started, but due to the e-filing, whether the matters has been decreased or whether it has been increased. But according to us, all the lawyers, maybe they may agree on this point that due to the e-filing, the work has been overloaded, because we have to file on the e-filing also, and also we have to provide a hard copy also to the judiciary. So we can't say that the exactly reason is about the advocates and the judges. All are in the working condition, but due to the pendency, it is not possible to hear each and everyone before the court. Sir, as national judiciary status also data also says that the counselling has not turned up. So what would be the reason of that? No. The statement given by whoever is totally wrong. Each and every advocate has a responsibility towards the client, and each and every advocate has a responsibility towards his family also, and they have a liability also to give the results. So each and every most of the advocates have the quality also. They give up. The statement given, whoever has the given, is totally wrong. If you see the civil procedure code, it is too lengthy and there are a number of steps, and which each and every steps which has to be followed by the advocate and the other side advocate. So it takes time. Merely justice is denied because it is delayed is not a correct statement nowadays, because the load and the pendency, and as my senior said, that the infrastructure which is available, which is insufficient today. And second thing is that the parties are not willing every time. That's why some matters are stayed by the high courts, even the Supreme Courts. So these are the basic reasons why matters are delayed. Mere simply denying that the advocate is not appearing or something is not proper. पण सध्या पुण्यामध्ये मार्केट रेट पुष्कळ वाढलेले आहेत, त्यामुळं लहान सहान ज्या प्रॉपर्टी आहेत लोक विकतात आणि विकून पैशाचा वापर बेरोजगारीकडे जातो, आणि त्याचं लिटिगेशन वाढत चाललेलं आहे. म्हणून रिझल्ट प्रॉपर मिळत नाही असं लोकांचा समजूत आहे, पण तसे नाहीये. कोर्टाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आहे, अवेलेबिलिटी कमी असते, पण रिझल्ट रेग्युलर येतात. तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आहे म्हणून कमी पडत नाहीये, त्यामुळे लिटिगेशन रेग्युलर. Available. I am advocate Kainat Loji Sheikh. I am practicing since 2007. Now see, whatever amendment has come, and by the way, the litigation which are pending in the court, nowadays it is the requirement of law that courts, so many courts are here, and work allotted to them, that work is more than the exactly the powers of the court. Now it is to be seen that whatever pendency is there, that is to be decided as early as possible. But litigations are pending only because of both the parties are not coming, availability of advocates in the court. So all these problems, so how the problems can be solved? So there is no solution. At least the district judge will have to decide that the specific particular cases. Now the civil litigations are increasing because Pune is now growing. It is fast growing, and so many rural areas are being included in, and therefore the litigations, they are on the increasing work, and therefore what is to be done now, the priority is to be given. The old matters are to be decided first,
but then no priorities are given. So that should be done first. So old matters, 10, 15 years, 20 years, they should be decided first, and accordingly judges to be given exclusive charge of civil nature, so that civil cases can be reduced. And that is the only solution. What is my opinion that according to civil manual published by High Court, these are the guidelines given by the High Court to the judges. According to civil manual, only 500 cases should be allotted to the judge and he shall decide it. But nowadays, how many cases are with the judges? One judge is handling near about 5,000 cases. If you go in the courtroom, you see that the daily board is of 300, 400 cases. So how he can decide it? So that numbers of the cases should be decreased by giving the priority to the old cases according to him. It is my opinion. सिव्हिल लिटिगेशनची तसं म्हटलं तर सध्या तरी माझ्या दृष्टीने स्थिती चांगली असावी. आणि माझा आता अनुभव सतत आहे की जजेस आले सध्या ते चांगले जजेस आहेत आणि स्पीडी डिस्पोजल होत आहे आता. पण काय होतं काही दावे अशा उगीच फाईल झालेले आहेत. जसं हायकोर्टात मी म्हणत होतो, जसं तुम्ही इथे हे न्याय करताना तसं हायकोर्टात तुम्ही हे ठेवा ना, त्याचे निम्मे लिटिगेशन जातील त्यातले मेडिएशनची कामं किंवा आपलं हे भरतात तुम्ही लोक न्यायालय भरवतात, हायकोर्टात भरावा असं माझं म्हणणं. लोक अदालत भरतात, हायकोर्टातले निम्मे मॅटर जातील त्याच्यात. आणि त्या हायकोर्टातलं काम कमी झालं की इकडे पण कामं कमी होतील. इथे सर लिटिगेशन तसं मला नाही वाटत की काय इतके मुद्दाम दिरंगाई होती म्हणून. त्याला काही वेळा कसं होतं यांच्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्कमध्ये माझं मत ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क यांचा फॉल्टी आहे. माझी कोर्टामध्ये 2-3 केसेस आहेत. एका अपार्टमेंटचा मी अध्यक्ष म्हणून आहे आणि तिथं रेसिडेन्शियल फ्लॅटमध्ये व्यावसायिक वापर त्यांचा करतात, त्याच्यासाठी केसेस त्यांच्यावर लावल्या आहेत. अगोदर विनंत्या केल्या की तुमचे व्यवसाय रेसिडेन्शियल फ्लॅटमधले बंद करा, ते राहण्यासाठी जागा आहे, कुटुंबासाठीच वापरा. पण त्यांनी ऐकलं नाही, कोर्टात इथं दावा केला. कधीपासून आहे, किती वर्ष झाले केस फाईल आहे? आता ते फाईल आता इथं 2009 मध्ये केलंय, पण त्याच्या अगोदर पासून ते व्यवसाय करतात. बरं, तुमचा अनुभव कसा आहे कोर्टामध्ये? जस्टिस मिळतंय का? कोर्टामधून इतकं डिले की ते नको ते होत आहे. म्हणजे याला म्हणजे एक तर ऑनररी काम करतोय मी, आणि ऑनररी काम करायला जर माझं 45 वर्षाचं आयुष्य घालायचं म्हटल्यानंतर तुम्ही कोणी काम करील का? असं. कुठून आले तुम्ही? काय नाव आहे तुमचं? मी इथं, माझं आडनाव वाघमारे आहे, मी सहकार नगर मधून आलो. कसली केस आहे तुमची? नाही कोर्टामध्ये केस टाकाय मी आलते काल, तर ते काय म्हणले मॅडम, म्हणले तुम्ही कागद आणा. ते केस काढून घेतली ना कोर्टामधून मॅजिस्ट्रेट बाई बापटबाईच्या, आणि ते पुढे जाऊन भावांनी फसवलं. तर ते म्हणले ते कागद आणा गुरुवारी या. भावांनी काय फसवलं? कुठली जागा आहे, काय आहे? फुलगाव आपटी, ते हे नाही का सैनिक पायकुड्यांची शाळा, तिथं खुळ्यांच्या वागसकर शेजारी. काय जागा आहे का? हो, जमीन आहे. भावांनी काय केलं? किती वर्ष? मी आहे ना 5 वर्ष कोर्टामध्ये केस होती. मला म्हणले बाई केस माघारी घेतो आणि तुला देतो, आणि मग आम्हाला काय करायचं ते करतो. तर म्हणलं ठीक आहे म्हणलं. आणि त्यांनी चंदननगरला नेलं. मला लिहिता वाचता येत नाही, काही नाही. चंदननगरला नेऊन माझा अंगठा घेतला, म्हणले तुला फाळग्या करून देतो, आणि बाई तुझं राहून दे. घेणारा बी म्हणला तसा तर देणारा बी. शेवटी काय केलं, मी 3 वर्ष जमीन करीत होते, आणि 3 वर्षानंतर भाऊसाहेब तलाठी काय म्हणले, तुमची जमीन विकली गेली भावांनी पुढच्या व्यक्तीला. असं केलं त्यांनी. म्हणून मी काल कोर्टात केस टाकायला तर ते साहेब असे म्हणले की तुम्ही कागद आणा, त्या वकिलाचं नाव आणा. या वयामध्ये तुम्हाला कोर्टाची पायरी चढायला लागते. आता मग काय करायचं मॅडम? आता मालक मला 5 वर्ष झालं. आता मुलगा एक हे कमवतो, तर तो फ्लॅटवर आहे, त्याची 2 मुलं ते, तरी त्याला तुम्हाला औषध पाणी खाणं पिणं सगळं बघतो. आता मुली 2 येते त्यांच्या घरी मॅडम. मग काय करू, नाही करू तर. On the ground, everyone is blaming someone else. Lawyers blame the system, officials blame the backlog, and citizens blame the both. But one thing is very clear. Someone lost their life inside a But one thing is very clear. Someone lost their life inside a court building, a place meant to give justice. If this is what happens inside our courts, then what hope is left for the people waiting for justice? Who will take the responsibility before more lives are lost?
I am Harjit Kaur bringing you the latest updates and breaking stories. Stay tuned for in-depth of stories from Pune Times Mirror.